Hello, students. Welcome to this third and last session of Need for Excellence, an essay by Narayana Murthy. Well, let's quickly recap what we learned in the last session. In the last session, we tried to know that the author laments the lack of world-class products. Right? He says that India cannot boast of any world-class products, and the governments paid interest to low-cost initiatives in the beginning of the independence. They never bothered about quality. Instead, they bothered only about quantity. They bothered about only low cost works, right? Because they wanted to pay more attention on quantity. And when these things were done, corruption, it halted progress as such. There was a lot of corruption and it halted, progress. And socialism was given much importance, and the people they were bothered about socialism, and it was given a lot of importance. Nobody bothered about luxury, only simple life, right? So it was given priority, and the quality was equated with high cost. Unfortunately, during those days, people thought that if something is going on quality, if there is a quality work going on, it has to uh, it has to include a lot of money, right? High cost. So those are the things that we saw in the last session. Now let's continue with the last part of this essay. Of Narayana Murthy, he points out at many evils of socialism. He tries to show the darker face of socialism as such. And in this part of the socialism, consumer goods were treated as necessary evils. He speaks about India's second 5-year plan, where uh, consumer goods were treated as necessary evils, right? In the first 5-year plan, the country paid attention to the capital goods, right? Whereas in the second 5-year plan, consumer goods were also taken into consideration, but they were treated as necessary evils. And there was no accountability. There was lack of accountability in the government sector, and the governments were answerable to none but themselves, right? So when socialism was there, when such kind of governance was there, so there was no accountability. Nobody paid attention to accountability. So you can do anything, but you are not accountable to anybody. Such was the attitude of the governments, right? And the same was seen, in all public sector institutions, right? This was the scenario in the early years of independence, where socialism was ruling a roost, right? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಹ್ಮ್, ಆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಡಾರ್ಕರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಣಗಳು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಏನು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು, ಆಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುಸರಿಸಿದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಒಂದು ನೆಸಸರಿ ಈವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ರೈಟ್? ಅದೇನು ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಗ್ಲಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟರು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದು ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ
ನೆಸಸರಿ ಈವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಳ್ಳು ಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಆದರೆ ಆಗ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೋಷಲಿಸಮ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕೇಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ BSNL ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು, ಈಗ ಭದ್ರಾವತಿ VSL ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂಥರ ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ನೌ Narayana Murthy shifts from past to the present. He says that things are changing now after liberalization. Students, you may know that India opened itself to liberalization, right? Globalization in the early 1990s. And now after India opened up to international market, things are changing, right? Where, you can see Indian companies are trying to do their best. They are trying to vie with international, reputed companies, like Infosys itself. Now it has become a global leader in a sense, so globally recognized company. But before liberalization, it was not so, right? So these companies were not open to abroad markets, but now they can do. And things are changing. That's what he's trying to tell here. And the privatization has become the order of the day, and now you can see that everywhere privatization is being it is getting importance. Private companies are growing in number wherever you go. It may be healthcare, it may be education, right? So it may be transportation. Everywhere you can see privatization. Government is slowly losing its grip on these things, and it is paving way to privatization. Whether it is good or bad, it's a debatable issue, but privatization is becoming the order of the day. And according to Narayana Murthy, internet is growing very fast, and 20 years ago it was 450 million users, right? But now, only in 1 year, last year, India has seen growth of 47 million internet users. So in 1 year, it is 47 million, right? So you can imagine how fast internet is reaching people. It is changing lives of people, right? ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಉದಾರೀಕರಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ, ಇದಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಹೋರಾಡೋದು, ಒಂಥರ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ
ಇದು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಏನು, ಈ ಉದಾರೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವಂತೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಳಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ಭಾರತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 2020-20ರಿಂದ 2021 ಮೇ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೇ 47 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 47 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇರುವಂಥ ನಂಬರಿಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಜನ ಇವತ್ತು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೌ, ಯು ನೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. So if you do not have access to internet, obviously you cannot learn things fast. Now internet has it has done a kind of revolution in every area, each and every area of our life, and without internet it is very difficult for us to survive, right. Such a situation has been created these days, right. So we cannot be blind to these changes, right. If we want to be best, we should do best. That's what his ideas are, I mean, he's talking about. And if we continue once again, the quality of life is improving with each passing year due to newer drugs that we know. So the mortality rate has come down, right. So because of the new drugs, today we are in a different entirely different situation. So corona, but still, so people, one vaccine has brought in so many changes, right. And obviously with each passing month, things will be better even in the present circumstances, right. So why? Because newer drugs are being invented, and they're helping us to improve our life, right. But the competition is with the best in the world. But mind you, once again, whatever we do, we have to compete with the best in the world, right. If you see corona vaccine itself, India has produced two vaccines, right, in the present circumstances. Covaxin, Covaxin, I suppose, and Covishield. But in the world, in the world arena, there are many other private partners, right. There are many best, who are called best. Johnson and Johnson is there, right, and Pfizer is there. They have also come up with their own dose of vaccines, and we need to compete with those best, right, if we want to be best in the world. That is the challenge before us. And now year of protectionism is disappearing. So as we can see, so all these years we had a sense of protection. We used to believe that we are protected by the government, but now that protectionism is disappearing slowly, right. So, and as I told you the couple of minutes ago, the government is losing its grip on so government institutions. It is paving way for privatization, and now Indian companies are becoming synonymous with quality, unlike in the past.
So where Indian companies were not so, they were not bothered much about quality. So now Indian companies are becoming synonymous with quality, right? So Indian presence is being seen everywhere across the globe, and we must lend our helping hand, right? See, when we are growing as world leaders, so we as an individual, right? So I as an individual must lend my helping hand in this process, right? So I must be able to reach, wherever I want to go. So this is possible, but only with our willpower, right? So we should try to be best in the world, and we are moving obviously in that direction. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬಹಳಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನೇ ಬೇರೆ, ಈಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭನೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೆಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ಈಗ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ನಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿ ವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಿನ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಈಗ BSNL ನೋಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 25-35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 90ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ? ಮೀಡಿಯೋಕರ್ಸಿಗಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡದಲೇ ಇರೋರಿಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆನ್ಸ್ Narayanamurthy advises us to pursue excellence. See, if you want to do all those things, if you want to reach that goal, that destination, if you want to be best, you must pursue excellence, right? You must do excellently. Whatever you do, let it be excellent. That is what is told by Narayanamurthy. And his advice is to aim high and dream big. As I told you,
wherever I used to go in Infosys campus in Bangalore. So I used to listen to these words: aim high and dream big. You must always aim high, right? So, and you must always dream big, so you can grow to a great statue only when you do these things. Your roots should be deeper in the ground, but you must aim high, right? And you must dream big, right? If you do not do this, if you become very complacent, if you are very happy with whatever we are, so we cannot be, something different, something special. So if we want to achieve excellence, our aims must be high and our dreams must be big. That's what he says. And mere words cannot, prove anything. And they should be followed by actions, right? And if we want to, be excellent in any field, Narayana Murthy says, we, it can only happen when we have relentless training, right? We must be trained very hard. We must be training ourselves, and it should be continuous, right? If we want to leave a mark behind, so if we want to be something special, if we want to be unique, the best, so we can achieve all those things by only relentless training, frank feedback, right? If you do a mediocre job, a nonsense job, and if somebody says that, oh, you have done the best, you cannot, achieve greater things in life, right? Our feedback must be very frank. It should come from honest people, honestly. And we must aspire for constant self improvement, right? I cannot be happy with whatever I am today. I must aim that, I must desire that tomorrow I will be better, day after tomorrow I will be even better, someday I'll be best, right? So that should be my dream, that should be my goal. And how can we do that? We need to improve ourselves, right? There should be self improvement with each passing day. And obviously success doesn't come, very easily, right? So it requires a lot of hard work. We need to sweat a lot. So, and if we follow all these things, relentless training, frank feedback, and the self improvement, we can do these things, we can do wonders in, our life. And to achieve all these things, recognition and rewarding is also important according to Narayana Murthy. So I can be a very hard worker, I can do my best always, but still, if I am not recognized, if I am not rewarded for whatever I have done, sometimes, so my spirits may go dampen, right? So that's why such an environment should also be there, right? So we must create such an environment where my works are, recognized, where I am rewarded. So Narayana Murthy says that we must create such an environment for ourselves wherever we are, whatever we do. So people should be ready to acknowledge my success. They should be ready to identify my hard work. They should be ready to reward for my sweat, right? So we must create such an environment, and we must remain young at heart and be open to new ideas. And he says that, see, with passage of time, uh, with age, I cannot be old, I cannot grow old. So my body can become old, but my heart should be very young, and I should be open to new ideas. So my brain cannot be dormant, with age. So it should be open to criticism. It should be open to new ideas. Whatever I do, I should be ready to face defeat, success as well failure. If somebody says that no, you cannot do this, you must do in a better way, I should be ready to listen to that. I cannot say that no, whatever I have done is the right thing. No. So it should be open to new ideas. And obviously, complacency cannot be accepted. So, as I have told you many a times, so we cannot be complacent with whatever status I have achieved today. So, tomorrow should be better, right? That should be my aim. And mere words, they do not mean anything, right? If I say that
I want to reach moon, that is not enough. So my goal, my aim should be followed by my actions, right? So words should be followed by actions. If I merely say that I want to, I want to be number one this time in the examinations, and if I don't study in that direction, so words remain only words, right? They will not be materialized. Dreams will not be materialized. So if you want to study in London, if you want to study, if you want to earn some scholarship, you must work hard in the direction. Otherwise, words will remain meaningless words, right? So that's why words should always be followed by actions. Then only we can be special. Then only we can be excellent. Then only we can achieve excellence, right? That's what no, that is the idea given by ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಗುರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾರು ಆಗಬಹುದು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ AS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಯಾವತ್ತೂ ನನಸು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೊಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಬಾರ್ದು. ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗುಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇವತ್ತು ನಾನು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಓದೋದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಬರೀ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಆಗ್ಬೋದು, 15 ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗುರ್ಸೋಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಗುರ್ಸಿ ಅದೇ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ನನಗೇನು ಬೇಷನಲ್ಲ, ಯಾರು, ತಪ್ಪದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರ್ಸೋಂಥ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅದು ಮುದುಕ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಾಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, Nokia was number 1 once, but now no. Why? Because it did not change. Kodak is no more now because it was not ready for new ideas. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಕಿಯಾ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು, ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಬರಬಹುದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಡ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಲ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿತ್ತಾಗ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ DSLR ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಆದರೆ ಕೊಡ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಸ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ,
ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ನಾವು ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಸೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಸೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇರೋದು ಸಾಕು ಅಂತ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿರೋ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ you have understood all the points that have been told here by Narayana Murthy. As I told you, this is a motivational essay. If you work in this direction, success will always be yours, right? So if you try to recap whatever we learned in this class, so we came to know that negative aspects of socialism were discussed, and the world in the post liberalization was also introduced. What are the changes that we are facing in the present scenario? And obviously quality is respected everywhere, we know that. So we cannot think of quantity now, we need to think of quality. Work hard has given way for work smart, right? So now if you work hard, nobody bothers. You need to work smart, right? So you need to give quality in whatever you do. And obviously now, unlike in the past, India is becoming synonymous with top quality. As I told you, a company like Infosys, it is known worldwide because it delivers quality products to its customers. Right? That's why India is becoming synonymous with top quality, best quality, and we should be a part of that. And if we want to be a part of that, we should excel in whatever we do, right? So we need to excel in whatever we do. That's why there is a need for excellence in each and every field. Hope you are motivated by this essay. Do try to become the best in whatever you do. Achieve excellence, dream big, aim high. You can be successful in life. Thank you.